Sri Lanka, being a developing country, had to experience major obstacles. අත්විඳින්න වුණා කියන එක. Undergo. ඊළඟට major obstacles for the first periods of 10 years. අවුරුදු 10ක කාලය. Past centuries. Decades. Then one major issue was the 30-year war, which damaged or wrecked. විනාශ කරා කියද්දි? Ruined. Which ruined. The process of development. The 2004 tsunami was an unexpected damage. Disaster. Disaster, which killed many people and destroyed the property of the country. But if all the people work collectively to commit to a particular cause. Dedication. With dedication. Very good. මේ වගේ මේ අතීතයේ වෙච්ච දේවලුයි දැන් අපේ ඉකොනොමි එකේ තියෙන තත්ත්වය ඔය දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ඇවිල්ලා කාලීන ටයිම් ටොපික් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සාමාන්‍යයෙන් සරලව අමුණලා ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔයාලා දැන්ට තියෙන දේවල් හොඳට කරුණු බලා ගන්න. Read the following paragraph and filling the blanks using the words given below. There are 3 extra words. The Abhayagiri monastery was by King Vattagamini Abhay. Was built by King Vattagamini Abhay in 88 BCE after his throne. එයාගේ රජකම regaining. නැවත ලබා ගත්තට පස්සේ regaining his throne. It over a Jain monastery. අපි කියන්නේ Jain. මොකක්ද කරේ? He constructed it over a Jain monastery. A vow made after, mocked by Jain ascetic while for his life from Sri Lanka. බලන්න කොහොමද එන්නේ? He monastery මොකටද? මේ කෙනෙක්ගේ මේ පොරොන්දුවක් fulfilling a vow made after being mocked. Very good. Being mocked. B-E-I-N-G. Being mocked by Jain ascetic while fleeing. මොකද පුතේ? පැනලා යන ගම. While fleeing for his life. From South Indian invaders. It was the monastery in Sri Lanka. Largest monastery in Sri Lanka for over 600 years. And at its peak housed as many jungle. It was the largest monastery in with as many as 5,000 monks කියලා ඉන්නෝනේ. As many as 5,000 monks. මෙතනට as end on. 11th one එකට as end on. As many as 5,000 monks. The Abhayagiri stupa was built by King Gajabahu in the 2nd
Century. 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 And stands 72 meters high with a diameter of 90. Diameter. මොකද්ද diameter කියන්නේ? විස්කම්බේ diameter, radius, or done. Filling the blanks in the following sentences. The first one is done for you. If the manager is not given a satisfactory salary, මතකයි නේද මොනවාද මේ? මේ ප්‍රශ්නේ මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? If මොනවාද මේවට අපි කිව්වේ? අපි 10 වසරේ අන්තිමටත් ඉගෙන ගත්තා. 11 වසරේ තියෙන අන්තිමටම. මොනවාද මේ? අපි වර්ග 3ක් ඉගෙන ගත්තා. කොන්දේසි ගැන කතා කරා මතකද? ටෙක්ස්ට්බුක් ක්ලාස් එකේ. මේවට මොනවා කියලාද කියන්නේ? අනේ කට්ටිය අමතක වෙලානේ. if clauses Clauses. මතකද conditionals. Conditionals ඉගෙන ගත්තා. If the manager is not given a satisfactory salary, he will definitely leave the post. If he had studied hard for the examination, මොකද එන්නේ? would have passed Would have passed. Would සමග have දාලා past participle එක එනවා. එයා හොඳට study කරලා තිබුණා නම් exam එකට එයාට pass වෙන්න තිබ්බා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා ටික ආයෙ බලා ගන්න. අපි 10 දී මේවා කරා 10 අන්තිම. If I were you, මං ඔයා වුණා නම් I would accept this job. බලන්න අච්චු පොත පෙරලා 10 වසරේ අන්තිම ටික conditionals ටික තියෙන ඔක්කොම දීලා අපි ඒව කතා කරා. If you go out without an umbrella, you will get wet. දැන් මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කියන imaginary situation එකක්. ඔයා මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙනවා. එහෙම කළොත් ඒ කියන්නේ ඒක කොන්දේසි ඉටුනොත් වෙන දේ එතකොට අනාගතයිනේ. එතකොට will එක එනවා. හරිද? යම් කිසි imaginary situation එක. If you go out without an umbrella, ඔයා කුඩයක් නැතුව එළියට ගියොත් ඔයා තෙමේ you will get wet. They you everything necessary if you make a prior request. දැන් එතන මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඔයා කලින් එයාලට රික්වෙස්ට් කරොත් කලින් මේ ඉල්ලලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට එයාලා හැමදේම දෙයි කියලා කියනවා. පිළිවෙල මාරු වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. ටෙන්ස් එකේ විදිහමයි. If you make a prior request, they will provide. Will සමග provide. ඒ ටික අපි ආයෙ කතා කරමු. හවසට කතා කරමු මේ ටිකත් ආයෙ ටික. ඊළඟට if you had gone to the station early, ඔයා ස්ටේෂන් එකට කලින් ගිහින් තිබ්බා නම් ඔයාට අල්ලගන්න තිබ්බ ට්‍රේන් එක. would එක have දාලා past participle. would have caught. would have caught. මේවා නම් ගොඩක් වෙලාවට එනවා අඩුයි. නමුත් සමහරක් වෙලාවට කියන්න බෑනේ. නිකන් හරි අහුවොත් මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා ඒ නීති රීති ටික tenses වලට අමතරව මේ conditionals ටිකත් ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඒවා ඔයාලට ඕන වෙනවා කතා කරද්දිත් අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේවා. ඊළඟට read the sentences of arrangements for a local trip and a foreign tour. Put them in the correct column by writing the relevant letter. A visa should be obtained from a foreign embassy එක foreign tour එකකට. A temporary permission should be taken for your vehicle. Temporary එකක් ගන්න ඒ permission එක vehicle එකට. local trip Yeah, local trip. ඊළඟට program should be arranged according to places you hope to visit in Sri Lanka. ඒක නම් local. Then air ticket should be bought. Air tickets now foreign tour. A vehicle should be hired 1 week before. Ek local. Then cooking utensils should be arranged for 2 days. Evat local. Hotel room should be booked in the country you hope to visit. Take a foreign tour. Then accommodation should be arranged in a local hotel or pilgrim rest. Accommodation කියන්නේ නවාතැන් පහසුකම් arrange කරන්න local hotel එකක හෝ pilgrim rest. මොනවද pilgrim rest කියන්නේ? pilgrimages යනවා කියලා කියන්නේ වන්දනා ගමන් යනවා නේද?
ඒ වන්දනාගමක් ගියාම ඉස්සර කාලේ ගොඩක් අය නතර වුණේ කොයි වගේ තැන්වලද? ඔය කතරගම එහෙම යන අය යනවා නේද? ගොඩාක් ලොකු බස් වල ගිහිල්ලා මිනිස්සු ගොඩක් හෝටල් වල ඉන්නවද ගොඩක්? එහෙම නැතු ඉන්නේ කොහෙද? තියනවා නේද වෙනම ඉන්නේ යාලට පන්සල් වගේ හරි ගස්සපු තැන් තියනවා නේද? ඒ වගේ pilgrimage rests කියලා තියෙනවා. Then itinerary of the places to be visited in that country should be prepared. ඒ කියන්නේ ගමන් මාර්ග. ඒක foreign tour. Clothes should be arranged according to the climatic condition. ඒකත් foreign tour. Vehicle should be arranged to go to the airport. ඒකත් foreign. Give me 1 minute. බලන්න පුතේ මේක ලිව්වද ඔයාලාද? රිලක්ෂි ලිව්වද කට්ටිය? කලින් එකක් නේද ඉවලා තිබ්බේ කට්ටිය? මදුෂානි ඉවලා තිබ්බද මන්ද? නෑ ඒත් වෙන එකක් ඉවලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු. The following column graph shows the subject streams the students of your school have applied for the GCE A-level classes in 2019. මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බර ස්ට්‍රීම්ස් මොනවද කියලා මට හිතෙන්නේ 2019. ඔව් 2019 ඇවිල්ලා තිබ්බා මෙහෙම එකක්. O level paper එක 2019 වෙන්න ඕනේ මට හරියට මතක නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති ආර්ට් කොමර්ස් මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ නිසා අපි චුට්ටක් අර ඇවිල්ලා තියෙන අපේ දැන් මේක ගත්තාම මේක 2020 එකක් නේ පේපර් එක නේද? චුට්ටක් සබරගමු පේපර්ස් වල තියෙනවා පොඩ්ඩක් සිමිලැරිටිස් ටිකක් අපේ O level papers උත් එක්ක. ඒ නිසා ඊළඟට අපි තියෙන මාස දෙකේ කතා කරමු සබරගමු papers ටිකක්ම දිගට. එතකොට මේකත් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට present perfect use කරලා මේක ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මෙච්චරක් ළමයි මේක තෝරගෙන තියෙනවා. නේ? එතකොට simply ඔයාලට present perfect tense එක use කරන්න පුළුවන් මේක ලියනකොට. ඊළඟට හරි. බලන්න test 15 එක. Read the passage and answer the questions. Ronald Winslow was nearly 14. He was at a school which trained young boys for the Navy. One afternoon, he was accused of stealing a postal order from another student. This is a kind of check which you can exchange for money at the post office. අපි කියන්නේ අර මුදල් මේ ගන්න ඔයාලා මේ post office වලින් ගන්න යන්නේ එහෙම එකක්. The postal order was sent for a lot of money, just the students' pocket money. Pocket money වලට දීප එක. Ronnie was accused of forging the boy's signature and cashing the postal order. A woman identified Ronnie as the boy who had cashed it, and a handwriting specialist also identified the signature as his. අර මේ postal වලින් දානවලා දන්නවා. මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් නේ වගේ. අන්න එහෙම එක. The head teacher refused to listen to Ronnie's side of the story, so the poor boy was sent home to his family. His parents believed that their son was innocent and they backed him up. They wanted a public trial to prove Ronnie's innocence, but the school did not agree to this. Mr. Winslow and Catherine, Ronnie's sister, fought the school. They hired a very expensive lawyer and spent months trying to bring Ronnie's case to court. They lost a huge amount of money and Catherine lost the man that she wanted to marry. අන්තිම සල්ලිත් නැතුව යනවා යාගේ සිස්ටර්ට ඒ බඳින්න හිටපු එක්කෙනාවත් මගේ අරිනවා. ඊළඟට all to clear Ronnie's name of a small and unimportant theft. Eventually, the case went to court and Ronnie had his trial. At first, things didn't go well. The judge seemed to be against Ronnie and the family expected a guilty verdict from the jury. But their lawyer proved that the handwriting specialist was wrong and that woman who had identified Ronnie was unreliable. Then at the last moment, something happened that was totally unexpected. අන්තිමේදී හිතා ගන්න බැරි දෙයක් සිද්ධ වුණා. The trial was stopped. Ronnie was innocent. His name was clear at last. අන්තිමේදී Ronnie නිර්දෝෂී වුණා. It was a success for his family against an
unfair decision, but the cost to them all was enormous. නමුත් එයාලට ගෙවිය දම් නම් හිතා ගන්නවත් බෑ. Say whether the following statements are true or false by writing T or F against each one of them. Ronald Winslow was at a school which trained young boys for the Navy. Is that correct or wrong? Is this correct or wrong? True or false? He was at a school which trained young boys for the Navy. It's true. No? Then the postal order was for a lot of money. ලොකු ගානකට තිබ්බ මුදල් ගන්න එකක්ද postal order එක? False. False. ඒක ඊටාම පුංචි මුදලක් අර pocket money වලට දීප එකක්. එහෙනම් ඒක false. The head teacher did not refuse to Ronnie's side of the story. Head teacher මොකද කරේ? False. බලන්න හරියටම. Where was it? The head teacher refused to listen to Ronnie's side of the story. Did not refuse කියලා නේ තියෙන්නේ නම් ඒක false. Ronnie was innocent and his name was clear at last. ඒක true. What was Ronnie accused of? මොකක් හින්දාද Ronnie ට එමුනේ? Stealing a postal order from another student. Forging the boy's signature and cashing the postal order. Then why did Ronnie's parents back him up? Because his parents believed that their son was innocent. Yeah, another. අහිංසකයි කියලා යාගේ දෙමව්පිය විශ්වාස කරපු හින්දා තමයි. Complete the blanks using the words from the passage. Ronnie's parents wanted a trial to prove Ronnie's, but the school did not agree to this. මොන trial එකක්ද ඕනි කරා කියලා කිව්වේ? මේ තියෙන public trial එක. Public trial to prove Ronnie's මොකක්ද? Innocence. But the school did not agree to this. Right. ඊළඟට underline the correct answer. At first Ronnie and the family expected. පළවෙනියට මොකක්ද යාලා හිතන් හිටියේ? Sorry. At first Ronnie and the family expected very strict verdict from the jury. Ronnie would be cleared by the jury. Very light punishment from the jury. මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම සිද්ධ වුනේ? A. Answer A. Very strict verdict from the jury. Oh. At first things didn't go well. ඉස්සෙල්ලාම සිද්ධ වුනේ නෑනේ හරියට හැමදේම. ඒ නිසා answer A. ඊළඟට find a word from the passage which has the same meaning as the following. Having a high cost. Having a high cost. Expensive. Having a high cost. Expensive. Then an opinion or judgment. Decision. Judgment එකක් දෙද්දි පුතේ decision ද තීරණයක් නෙවෙයිනේ මේක. අපි තීන්දුවට මොකක්ද කියන්නේ? verdict. තීන්දුවට කියන්නේ verdict. VERDICT උඩක් තියෙන්නේ. verdict. An opinion or judgment. ඒකත් decision එකක් වගේ තමයි. හරිද? තීන්දුවක්. ජූරි එකකින් දෙන තීන්දුවකට කියන්නේ verdict.
What do the following words in the passage refer to? This in the first paragraph. This කියලා කියන්නේ මොකක්ද first paragraph එකේ බලමු. This. Postal order. Oh. Postal order. Then his in second paragraph. ඉවයාලා දීලා තියෙනවද මේ? Ronnie's. Where was it? Ronnie's තමයි ගන්න වෙන්නේ නේ. හැබැයි යාලා ඒක මේ දීලා නෑ නේද මේ highlight කරලා. His family. Second paragraph එකේ second line එකේ එතන his family කියන්නේ Ronnie's නේ. අන්නම් යාලා දෙන්න ඕනේ ඒක bold letters වලින්. හරි. ඊළඟට අපි මේ death penalty එක සම්බන්ධයෙන්ුයි destruction of forest ඒ ටික කතා කරමු හවස් වෙලා. දැන් ටිකක් වෙලා ගියා අපිට අපේ අනික් අය නෑනේ. යාලා leave වෙලා. ඉන්නවද කට්ටිය? දැන් ඔයාලට මගේ අරිච්ච කොටස් තියෙනවා නම් මම ඒකේ recording එක එවන්නම් කට්ටියට. කට්ටිය කරන්න paper එක ගෙදරින්. මේ essay topics ටික අපි කතා කරමු අන්තිමට. හවස